Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. My first humble request, please put on your cameras. I don't like blackboards. I like to see the smiling faces. Yes. 4 दिन हो गए. Addiction. Hun neendra de vich vi assi supne dekhde pe addiction. So let's come to a more jovial place today. Today is the last day. So let's wind up with a very happy note today. So now we have seen all the different type of addictions, how we are traveling, the different steps, what are the repercussions, what are the problems, what are the damages being caused. Assi sara kuch kar leta hai. Today we want to touch in spirituality because addiction which 16 चीज़ां दी असी लोग कीतियां, there are more of them. अगर सानू addiction एक चीज दी हो जाए, we will forgo all the addictions. असी सारी चीज़ां दी addiction forgo कर जावांगे. All the addiction will depart. अगर साडे अंदर एक the addiction हो जाए. Now what do the scientists say? What does medical say? That spirituality helps in the recovery. Spirituality helps in the recovery. But then what is spirituality? Why are we using spirituality? They say spirituality is used to rediscover the authentic self. Thara authentic self keh raha hai, a reality keh rahi hai, mana tu jyot swaroop hai. Because we know all the energy behind addiction was all the emotions, our negative thoughts, our sensation. In मन दी गल सी. हुन एक क्यों emotions आई हैं? क्योंकि असी उस एक तो टुटे हुए सा. असी एक तो टुटे हुए, we were together, we were attacking on what? The body conscious. मेरा कार, मेरा बच्चा, मेरा status, मेरा कार, everything with मेरा according to the body conscious. When body conscious ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਂ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ we would have been very satisfied. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, so we were with the body conscious, and body conscious made us run towards the outside world, outside this body. ਇਸ ਕਰਕੇ when we ran outside this body, we started collecting all what? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੂੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ. ਕਿਹੜਾ? All these emotions. We were triggering all the emotions, all our sensation, our negative thoughts. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੂੜ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ. So spirituality is actually letting us rediscover the authentic self, that is mana tu jyot swaroop hai. It is a very, very powerful tool to apart from addiction. The addiction to agar si dur rehna hai from the worldly addictions, then this is one of the best and a very strong tool that we can use. क्यों? Spirituality which क्यों? Now तुसी देखिए चाहे कि असी जितने भी sessions लेते हैं, असी जितने भी classes ले रहे हैं, जो भी असी जे भी study कर रहे हैं, any spiritual platform तुसी जो भी study करते हैं, what are we doing? We are just navigating our negative thoughts. Negative thoughts ਨੂੰ ਅਸੀਂ confront ਕਰਦੇ ਹਾਂ, उसਨੂੰ ਅਸੀਂ accept ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then we label them, then we counteract them, and then we eradicate them. That is what we are doing. So it is navigating. This is called spirituality. इसी ਨੂੰ spirituality कहते हैं, because spirituality helps us to navigate a negative thought into positive. Now, when we are navigating it, a negative into positive, somewhere we are reintroducing the importance of how to love ourselves. ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ love yourself, you're worthy it. But we never understood how to love ourselves. When you're on the path of spirituality, you're actually learning to love yourself. Why?
क्योंकि साडे अंदर वो की कर रहे हैं, it is just making us rediscover our actual, our real self. मन तो जोत स्वरूप है. सो जदों ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੈਕਟ ਕਿੰਜ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਿਦ ਅ ਵਨਨੈਸ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈਏ. ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ એનર્ਜੀ. ਸੋ we incult all those good qualities, all the virtues and values into our man. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that means we are connecting to the oneness, we are connecting to the mool, we are connecting to what? Man to jot swarup hai. So when we are connecting and we are enforcing all those good qualities inside us, that means we are now learned to love ourselves. Loving ourselves is this. Loving ourselves doesn't mean going out for shopping and flaunting and going out to the parlors. No, this is not loving ourselves. That means we are loving our body. ਅਸੀਂ body ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਜਾਂਦੇ, body ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ, body ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, body ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ social ਚਾਹੀਦਾ. But actually to learn to love yourself, understand the self, make it into a big SELF. SELF means Manatu Jot Swarup, and this is the oneness that is inside you. The day you incult all the good qualities of the oneness, then that means that you are in tune and now you are loving yourself. So that means when we learn to love ourselves, we learn to love others. We cannot love anyone until you don't learn to love yourself. एक झूठ है कहना कि I love everyone, पर मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर सबर संतोष है ही नहीं है, तो मैं कहती नो I love my children, I love my husband, I love. No, ये सारा मोह है. This is not love. Love तद होएगा the day ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ values and virtues ਨੂੰ ਇਨਕਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, abide ਕਰਦੇ ਹੋ, then ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ energy ਆਏਗੀ of how you will learn to love others. So this is spirituality. Just tune yourself कि इतने time तो ਅਸੀਂ ਲੋग ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं. In all other topics, what are we doing? We are navigating our negative thoughts. We are abiding with all the good qualities. Rabbi Guna de naal kar rahe hain. Laws of nature te chalte ja rahe hain. So what are we doing? We are all doing spirituality. In other words, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ authentic self ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. Authentic self ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ oneness, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ. ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ. So that means spirituality has a very good meaning. ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚਕਰੋ ਜੀ we are going for a spiritual classes. What are the speaker? We are just going for a yoga, or we are just going to do the Om and Ram and finish. Okay, chutti. Because it's become, you know, that fab, is that like a tag they've used it. No, spirituality has a very big weight on it. So when they say that if you have this spirituality, then what have you to do? It is actually a connection. Is a connection with what? With that oneness. So you see how powerful it is, the connection with the oneness. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ the values and virtues and walking on the laws of nature, what are you taking? Is connecting to the oneness. Because love is God. Forgiving is God. Sabar santok is God. So when you are abiding means you are connected to Him. And when you are connected to Him, this is spirituality. And when you are connected to Him, this is spirituality. This is only Naam Simran. क्योंकि बानी कहते ना कि 24 घंटे श्वास श्वास सिमरो गोविंद, श्वास श्वास 24/7. So does it mean कि ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਓਮ ਕਰਨ? No, it has been very very clear that that is not Naam Simran. Just abiding with inculcating all the good qualities, good thoughts, walking on the laws of nature is Naam Simran. So we can do it 24/7. ਅਸੀਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. We don't need any particular place. We don't need a particular time. We can do it 24/7. That is what the Guru says. This is spirituality. So agar ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ growth ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ, spirituality ਦੀ growth ਕਰਨੀ, ਤਾਂ what have we to do? We have to do let go.
We have to practice all this, not just tune what we have already been doing. What always have a goal. What is our goal? Kiv sachiara hoye, kiv kure. Sada goal te yahi hai ki sachiar hona hai. If you don't have this goal, then sorry to say you will not be happy. You will never be happy. Because then you're always running under materialistic things. Or jadon se unde piche naste ravange, and we will get trapped into all these addictions. We'll get trapped. Why? Because when you're running after the materialistic things, then there will be stress, there will be sadness, there's going to be a lot of hurt, there is going to be a lot of problems that are going to come. And that are going to drive you to the addictions. Now, so then what are the three things? What are the three things, the basic things? The basic thing that we need is what? We have to say, first is love. See how important. Now go back to all the chapters that we've been doing from so many months. First is love. Love is a magic wand for everything because it says God is love. And if God is love, then where is He? He is inside us. It's an energy. We are what? We are all being of love. First thing is love. Second is what? Wisdom. Sada Guru Gyan hai. Gyan to bagair kuch nahi ho sakta. Spirituality de vich chalna hai, te sanu prem chaida hai. Prem covers everything because they say, agar measurement which la jao, te one side is love, the other side is fear. They are the two ends. Fear is the head, is the Raja of all the qualities, Rabbi Gunada. Jithe fear hai, uthe love nahi hai. Introspect करके देखो, अच्छी जगह जगह डर दे, हाय बच्चे की क्या दे, हाय आदमी की क्या दे, हाय आगे की हो जाएगा, पिछले की हो ऐसे, पीछे ही जो ऐसे आगे इंजन ना हो, अच्छी डर 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 के रहते हैं, और नाली कहते हैं कि अंजी अच्छी ते प्रेम भी करते हैं उस वक्त, नो, अच्छी प्रेम भी कर दे उससे ना, नो, दो चीजें इकट्ठियां नहीं बैठ सकती. Where there is love, there is no fear. We have already done this also in a chapter of fears. And where there is fear, be very, very careful that there is no love. Oh, mamta hai, oh, moh hai. It is not the unconditional love. And the third is what? The power. Third is the power. These are the three pillars of human pillar hai. Love, wisdom, and power. Love is inside us. Wisdom, our guru is Gyan. Bani, Guru hai Bani, which Bani Amrit Sari. Usde andar the nectar, usde andar the naad maran wali cheese that never dies. Us knowledge de andar hi hai. Jab tak se knowledge nahi lavange, not possible. And third is, we are very, very powerful. Aise hamesha bada chota thoda jab fail ho gaye, we are fit for nothing. We are not for this. But ye aam ye words use kar lende. We demoralize ourselves. Chote cheezan vich assi teri ho jane. We are very powerful. Why? Jadoo oh mere andar hai, srishti nu chalan wala mere andar hai, why am I thinking I am separate from Him? I am not separate from Him. I am not separate from Him. I am a part of Him. When if I am a part of Him, if He has the divinity power of creating and sustaining and destroy, why not I? Sanu ye apni power nu fir dobara regain karna payega. We have to empower ourselves that we have the power. Agar today we have programmed our subconscious mind, I am useless, I am fit for nothing, and I'm always a failure. I think I can never do this. We have been programming it, and it is manifesting. That means I had the power to record and manifest it. But manu gyan hi nahi si कि मेरे अंदर पावर है सी, but I'm using it in a different way. हुन ज्ञान हो रहा है, कहते करो ज्ञान है, ज्ञान दस रहा है. You have the power. इस सृष्टि जेरी अंदर सजाई हुई सी ना, एक गलत सजाई हुई है. So what you to do, and you've been sustaining it, and you have put your life into a mess. Bring back the power again. If you have the power to
create a bad world inside, you have the power to destroy it and create a new world inside. That power is within us. Please trigger that power inside you. Take back that power and try to build up and reprogram your subconscious mind that you can attain anything that you want. Because in English word they say, I am that I am. I am that I am. So you gain back all your power, gain back the knowledge, and apne andar itni preet, kali we to trigger it. Or trigger tadi ka sakte ke sade ko knowledge ho. So these are the three pillars of a human this thing. Why? Because ये three pillars, some of it three pillars वास्ते use होता है. किस चीज वास्ते? Relationships. Building up your relationship. If you have love, you have knowledge, and we say that if you have all those three things, you are having the love also, you are having the knowledge also, and you are having the power also, then you can build up beautiful relations. Beautiful relations. You will always have a purpose in life. Our purpose in life is what? Sade purpose is both again. We have many goals. बच्चे होए, बच्चे नु best school देना, this is our goal. बच्चे वड्डे हो गए, उन colleges जाना है, best colleges, ये भी साढ़े एक और goal set हो गया. उन बच्चे नु व्याना, एक दूसरा goal तैयार हो गया. उन बच्चे दे बच्चे हो गए, ये भी goal तैयार हो गया. We are making goals in every sphere of life. But there is a main goal, purpose of life was what? Ke sachiara hoiye, ke koode tutte paar, hukam rajai chalna nanak likhya naal. To understand your authentic self, to tune yourself with it. And when you tune yourself with it, Bani says, Ehi naam simran hai. So these three pillars are very, very important. Human pillars are very important. क्यों? Addiction कितों शुरू होती है? कार दे विच कोई stress हैगा? Parents ने ना कर दी थी, parents ने नहीं सुनिया, parents ने डंडे चुक लेते, जुतियां चुक लेतियां, बच्चे नस पे बाहर, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सके, parents ने ज्यादा जोर पाया, नस पे बाहर, parents ने comparison शुरू कर देती, उधर दे बच्चा, इधर दे बच्चा, बच्चे बाहर निकल जाएंगे. पेरेंट्स दे विच आपस में लड़ाई हुई है, बच्चे बाहर निकल जाएंगे. पेरेंट्स में लड़ाई हुई है, आदमी कहेगा चलो जी खत्म, लेट्स गो आउटसाइड. Addictions are starting. Why? Because of the relationships are not good. So relationships in the house, let it be the husband, wife, let it be the children, the extension family, in the schools, in the environment, in the society, relationship is the one which drives us into all these addictions. When they drive us into these addictions, so what is it? If you have love, you have the power, and if you have the knowledge, you can maintain your relationship. You can understand, you can compromise, you can gel, you can handle situations. So it goes hand to hand it goes. Now, if we say that this is spirituality, then how do we awaken? Now go back to all the classes we have taken, all the sessions we've been taking. What is it? We are decluttering. Decluttering. Aren't we doing it? Look at the negative thought that we have been collected. Please do away with it. Usnu khatam karo. Examine your belief system. जी drugs again, ये सारे खानदान में चेगा सी, ये मनु हो गया सी. It's a belief system. It is in my DNA. It is my genes. Now, when we had done in our previous courses, what did we do? That it is our thoughts that govern our genes. Our genes don't govern our life. And we have been we have been becoming a victim. Now we become the warriors because now we have got the knowledge, we have got the love with us, and we got all these tools. So agar se use karange, declutter, finish up all this belief system. Jera dar ki asi log karam kanda vich phase hoye hain, ehi karam kand.
I'm sorry to say, अगर पंजाब में चले जाओ, इतने कराम कांड है, उत्ते 23,000 डेरास बने हुए हैं, and they are registered. And उत्ते ही सब तो ज्यादा addictions चल रही हैं, क्योंकि लोग डर डर के डेरे खोलते पे, डेरे भी सान लोगों को डरा डरा के इतने नहीं मिल रहे थे, दूसरा गुरु दूसरा नहीं थे, तीसरा गुरु तीसरा नहीं थे, चौथा गुरु नहीं थे, लो जी अपनी ड्रग्स लो, चुप करके बैठ जाओ. Most addiction is there. So you can imagine how the society is driving us, and in spirituality how we are awakening. ये जरे belief systems को खत्म करो, learn to let go. ये जितने भी सारे अंदर the thought process है, जरे clutters कितने सालों तो पई हुई है, बड़े हो गए, उसनु declutter करो. Take care of yourself. Learn to love yourself. Actual meaning of learn to love yourself and to build that power in yourself is how you can awaken the spirituality inside you. No, jedi bhi cheez assi gal ਕੀਤੀ है कि what is all this? Spirituality. Simple word, नाम सिमरन. कितना easy है ना कहना, नाम सिमरन. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਲੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਕੀਨ ਦੇ, ਓਪੀਅਮ ਦੇ ਮਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਅਰੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ. ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਛੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, अगर उन्होंने पहले कीता हुंदा ते आज they would not have been running away to face life. They would not have been running away to face life. But it is never too late. Never too late. Agar addiction hogi, the doctors have said spirituality is a way of how to bring these children back. In one of our lessons we had done upon the endocrine system, where we had touched about our two glands, the pituitary and the pineal glands, which is in our forehead. It is on the forehead, one is these glands were called the spiritual glands. And what does the spiritual glands say? They say you have to have spiritual practices. ਤੁਹਾਨੂੰ spiritual practices ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ spiritual practices ਕਰੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ glands are going to be activated. And what is our spiritual practices? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਲਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਵੇਕਨ ਦ ਥਿੰਗ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ this is all spiritual practice. When we do all this spiritual practice, we do seva. When we are very down, we go and help the people. When we go and help the people and all, this is where we are actually helping ourselves. This is also a spiritual practice. So when we are doing spiritual practice, we are triggering and activating our pineal and the pituitary glands. This is what medical science said, कि ਅਸੀਂ बहुत late इसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, बहुत late ਹੋ ਗਈ. ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ medication ਤੋਂ ਬਾਅਦ why people are not becoming okay. Where something is going wrong, some area we are missing. This was the area where they were missing. So ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ classes ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, spirituality ਦਾ, every day we are navigating our negative thoughts into positive and all, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Actually we are activating our pituitary and the pineal gland. When we are activating them, then they are called the master glands. Then these glands, they send all the hormones and chemicals to the other glands and balance the whole body. It goes down till the sexual glands. Now, ਜਦੋਂ ਇਹ activate ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ injections ਹੈਗੇ, all the other injection of the worldly, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ addiction ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ life ਨੂੰ hell ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. What does it bring into the house? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬਿਟਰਨੈਸ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ.
अगर काम लेके आएगा तो खाली उसे desires नहीं लेके आएगा और only shopping and all, वो desires of sex भी लेके आएगा. Today, see where sex has taken us, people. So when we are going on to outside world, we bring all these vices inside and we get addicted to all the outside substances. How many of them? Asi puri list bana dete hain. Now just take this one injection of the Naam Simran, in which we are practicing spiritual practices of letting go, acceptance, tolerance, sabr, santokh, daya, taram, everything we're doing. What are we doing? As you're putting this injection, slowly you will see that part of it, the negativity, sade andar the काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे नसन लग पैणगे. They'll all start running. When they start running, so सारे desires की होंगे. Now our desire, now our addiction is what? Rabbi gun. सारी उन addiction बन गई Rabbi gun. Why? Because now we're experiencing what? Relationships are so beautiful. We are very healthy. We are always happy. We find no faults with others. We love each and everyone. We feel that yes, we are actually loving ourselves. So what happens? A injection, एक नाम सिमरन दा injection लेते ना, सानू बाहर दे जितने भी addictions हैं, we get go everything. Now it is our choice कि तुसी की करना है. अगर असी नाम सिमरन दा injection लेता, असी बच नहीं सकते बाहर. सानू लगेगा, what's the problem? Just taking a tea, there's no problem. What's the problem if you have just an addiction of shopping? No problem. But it's going to bring you a very, very negative result. It's going to destroy you. Choti cheez is going to destroy you. It will destroy you. It will bring a lot of harm to you. Itna dukh dega, itna narak pe. Na khali sade apne vaste, asi logan vaste nahi ho jayega. So we say that please take the Naam Simran injections every day. Jitna le sakde ho. Jitna le sakde ho. 24/7 ताकि you get addicted to it. और इस addiction, इस कुमारी, इस नशे दे विच कोई होर नशा नहीं रह सकता. नहीं रह सकता. ऐਵੇਂ थोड़ी बाणी कहने कि सर्व रोग का औखद नाम. जितने भी बाहर दे addictions हो गए, ये सारे जितने भी रोग है के सारे मन दे अंदर जितने भी आ गए, सारियां दा इलाज किए नाम सिमरन दा इंजेक्शन. Now it is our choice. Which one do we want? We've already been working on the last 2.5, 3 years. We've been working on this platform. Only what? Rabbi gun lavo, laws of nature te chalo, implement karo, experience karo, chal dega. But this is what we learn in the fruitful living. But now become serious, become serious. And I'm sure if we are serious, we understand how much of harm these things are going to cause to us. Even just eating also is. Think of eating is what? Every addiction hai. Sari body destroy karegi, result end hoega hi hoega. So my humble request to all, become serious, go through all the 5 days and make a beautiful choice of Naam Simran. And please put this injection how much you want. This addiction is going to take you to your authentic self. It will take you to what Manatu Jot Swarup hai. It will take you to the journey to the soul consciousness. It will make you attached to the oneness, make you love yourself. And you will be a different world, a different nasha hoega. जिते तुहानू कोई चीज नजर नहीं आएगी, किसी दी गलती नहीं नजर आएगी. Everyone is very good. Absolutely flawless world for you. So my humble request, please be serious about it. And let's apply this injection of Naam Simran and get addicted to it so that we can forego all the addictions. Hanji, so I think we can carry on. Our dysfunctional behaviors, our addictions are the cage that we have put ourselves into. The journey from addict to non-addict
is no doubt paved with emotional turmoil. Difficult? Yes. But impossible? No. So let's start our Q&A now. We have a hand raise. We'll address that first. G. Rajwan ji. सत श्री अकाल बुआ जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सुन के काफी नॉलेज मिले ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। can I assume it as positive addiction? Yes. See, what happened now, many people say, we have gone addicted to it. We've gone addicted to it. So what happens when we miss a class, for example, you miss a class, you get very low. You can class miss kar leti hai. But then we cannot hang on to it. Miss ho gaya because there are other responsibilities also. So you have to tune yourself. ठीक है, आज I missed it because of a certain responsibility. But even then I have to be in चढ़दी कला. मनो चढ़दी कला विच ही रहना पेगा. When just come the which मैं involved are, let me find the spirituality in that. Let me get into that. So that means it is definitely giving you a very good message. It's giving you a good message that the classes are really helping you. But when you don't attend, it puts your energy down. You feel as if something is missing. But your time will come. We are no more. Someone else will come. Yeah. Someone else will come, maybe with a much, much better gyan. Maybe someone will come who will not be that much. We don't know. Why not take our own responsibility? Taki asi 24 hours viche rahiye. Kante di class hundi hai ya 2 घंटे di class, and what about the other time? So just start tuning yourself. Let's take the thing. Let's become a whole by ourselves, because agar asi us tak pahunchna hai, so we will complete and become a whole. Hali we are still incomplete. That is, we are attaching ourselves to different platforms. Kithu bhi mil jayega, thoda ja elevated ho jange, ithu mil jayega, thoda elevated ho jange. Yes, this is all the starting. But slowly, with time, you become very strong. You become very powerful. That yes, I have the power. Agar aaj main miss kar gaya, wherever I'm going, I have to focus. I have to be in Chardi Kala there also. तो कवर कर लेना, थोड़ा अपने आप ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ, the laws of nature, this is after the civilization of the world, because इंसान ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, civilization ਹੋਇਆ। What about before civilization? ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਉਹੀ ਨੇਚਰ ਲਾਗੂ ਹੈ? Yeah. Laws of nature just then would the honed eye into existence. Existence matlab he was already there. Achha. He was already there. But sargun de roop vich aaye. Sargun de vich nirgun si na. The sargun no dekh ke sanu pata lag gaya ki sargun de vich nirgun hai. So even if human was not then just jungles and everything, so that is also life. वो भी तो sargun da roop hai. The laws उतने भी चल रहे हैं. पहला सरगुण आया, बाद निर्गुण आया क्या? पहला निर्गुण? No. पहले निर्गुण. Nirgun is the oneness. Nirgun is the oneness. Nirgun ने अपना प्रगटावा किंच करना सी. How would he have shown? How do we know that he is there? Sargun. Jadoo his creation was made and he sat inside. So his creation is called Sargun. And he sitting inside is the Nirgun. उन Sargun नु देख के सन पता लगता निर्गुण अंदर है. Why? Because everything is living. Everything is living. Even the plants, even the water, even the winds, even the human, everyone is living. It shows कि इस sargun के अंदर निर्गुण बैठा. So he was there from the beginning. मतलब ज्ञान जड़ा है होली डेवलप होया. No, it is just opening up. It was there.
It took so many years and years कि भाई असी लोग हुण इस चीज ਨੂੰ पहचानना शुरू किया. क्यों? क्योंकि इतने दुख हैं, इतना दुख है कि people are not able to handle, doctors are not able to handle. What's the problem? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, then we go. ਕਹਿੰਦੇ necessity is, what is it? The mother of creation. ਹੁਣ ਸਾਡੀ necessity ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. We have to find why we are not. Then we started searching. ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ. Maybe there are people and all ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. Thank you, Bhua ji. I want to give it thumbs up. We have a couple of hand raises, but before we address that, एक छोटी जी जानकारी जीवन जांच दे बारे. जीवन जांच is coming up with yet another batch, and that is starting in July. So for that batch, our registration lines are open. The last date to fill in the form is 10th July. The classes will start, as you can see on the slide, on the 15th of July, and the last date to enroll is 10th July. It's a basic course of Gurmukhi and Gurbani. Regular classes, Monday to Friday, duration 2 weeks, 6 weeks, and 2 hours duration. So karna ki hai, sade website te jao, www.jivanjach.org, login karo, register karo, form fill karo, and in our classes da hissa bano. Thank you so much. Coming back to our BSM. Thank you, Baljit ma'am ji, for sharing. Hanji, Bhagwan Das ji. Ji, unmute karo ji. Sat Sri Akal, Bhua ji. Sat Sri Akal, Bachcha. You have covered most of the things, but point is, yesterday we were talking about the positive side of addiction. So why not we call spirituality itself a part of addiction? Yes. And more. Absolutely right. Haan. Spirituality is the positive side of addiction. Spirituality only अंग्रेजियां दा नाम है. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ spirituality, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ. Simple word, spirituality is connecting to the oneness. And connecting to the oneness is what? Man to Jyot Swarup hai. Man to Jyot is the oneness. And how do you connect? Naam Simran. Because it has nothing. So spirituality addiction, Naam Simran injection, the addiction is the same thing. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ spirituality. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ. So this is an injection which we should be taking, addicted to it. That is why whenever we are practicing and we are giving some forward to the children and all, so we give them 4 injections. We tell them, please apply this 4 injections. Morning, afternoon, high tea, and dinner. What is it? Reprogramming. Remember, all our things, lessons are being connected. We are reprogramming our subconscious mind. Naam Simran da reprogramming, enforcing. और फिर जितने नाम सिमरन होवे उतने सुख ही सुख है. So who created? I got the knowledge. I created it. I knew I had the power of doing. If I could create something nonsense inside my subconscious mind, I have the right, I have the power to create a beautiful thing inside my subconscious mind. So spirituality, naam simran injection, getting into an addiction. So every positive action is again addiction. Yes. Addiction होगा जब तुसी बार-बार करो. Addiction is compulsory to keep on doing, but automation में चला जाएगा थोड़ा. So we must keep aside all the negative thoughts and only think of positive thoughts. Then only it will be perfect. Thank you. Yes, absolutely. God bless you. Hanji, Jasneet ji. Hanji, unmute karo ji. Hanji ma'am. Hanji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੱਚਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ।
मैम थोड़ा जा जानना पाओगे नाम सिमरन, नाम मतलब प्रभु दी निमावली जो ए लॉ ऑफ नेचर है, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ यानी ਉਹਦੀ reputation, keeping in mind कि everything is under his supervision, सब कुछ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मतलब ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, मतलब ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ we are living it and we are saying कि while we are living it we are doing the simran. So how are we actually specifying naam simran? बस बच्चे ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਛੋੜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ the highest tool is ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਿਹਾ 1 ਘੰਟਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। This is not ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। This is the truth that this is not ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। This is what name ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ is called name ਸਿਮਰਨ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। According to the Sanatan Dharam, it is Om Ram. According to the Islam, it is Allah. Christianity is God. What is this? All these? These are the names of that Almighty. Okay, this is the name. Name Simran. Asi Vaiguru Vaiguru Karan is the Simran means bar repetition. Usu chete karna. So that means asi Vaiguru Vaiguru Om Om kita. That means name Simran kare. Asi ude name nu kar rahe hain. बट साढ़े अंदर वाइसेस है, वाइसेस की क्रोध है, उसको मारेगा कौन? वाहिगुरू वाहिगुरू करन दा नहीं मारेगा। क्रोध नु अगर मारना है तो सानू प्यार दी लोड़ हैगी है, सानू समझण दी लोड़ हैगी है ना। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਥਿੰਗਸ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਣਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, the positive energy, guna. Another is what? The laws of nature. Now, what is the law of nature? You throw a ball, it comes down. It's the law of nature. The child will be mother's womb, not in the father's. It is a law of nature. The child will take 9 months. And the dog's baby, when she'll come out, it'll take 3 months. A woman can have 2 to 3 to 4 babies. A dog will have 10, 15 babies. These are all the laws of nature. A cow will eat only the grass. Kaa khayega. Or maas nahi khayega. Agar sher nu bola tu kaa khao nahi khayega. This is law of nature. So law of nature is everywhere in the universe. The same law of nature is working inside us also. Now, what is the law of nature? What you sow, so shall you reap. जो भी तू करेगा तनु वो मिलेगा, जो तू देगा तनु वही वापस है। Everything is like a boomerang, is a law of attraction. ये भी एक law है। पानी ये नहीं कहेगा कि आज सर्दियां चल रही हैं तो चलो ਅਸੀਂ थोड़ा गर्म हो जाइए। No, that's a law of nature. So this law of nature plus ਉਹ ਗੁਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ is equal to ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। ये नाम साढ़े देही दे अंदर है। So now you can make out the difference. ये जरा नाम है साढ़े देही दे अंदर। अगर सुखमनी साहिब दे पाठ करो तो कहते नानक यह गुण नाम सुखमनी। एक गुण ही सुखमनी है, यही नाम है। ये साढ़े अंदर ही है ये नाम। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ। What? ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਇਸਸ ਹਨ, ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ। ਸਰਬ ਰੋਗ का औखद नाम। वो नाम ही अंदर है। और नाम की है? गुणा का संग्रह। अगर क्रोध है, trigger the love. You are love. Trigger, you create the love inside you, it'll kill the anger inside you. This is how you counteract. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, no, not possible at all. It is not possible at all. ਇਹ ਪੱਲੇ ਬਣ ਲੋ। This is the ultimate truth. ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ any area of life, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। laws of nature ਨੂੰ ਸਮਝੋ और नाल ही अपने गुणा दा संग्रह दा इस्तेमाल करो। You will handle all the situations in life. I hope bacha I'm clear. This is a very very big topic. I am utterly confused about this, the whole thing of naam simran, because when I feel ki agar apne guna nu inculcate karna naam simran hai, मतलब जिस तरह ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਢੂੰਡਾਂ? ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ, very good. you know, where should I concentrate? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, just experiencing ਗੁਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੰਯਮ ਰੱਖਾਂ, ਸੰਭਾਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। You to understand the law of nature. ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ laws of nature ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਇਹ law ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ law ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ law ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। This is the boomerang. This is the law of attraction. So I am doing that, or should I wait for the universe to give back that to them? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ as it is ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ? ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨੋ, ਗੁੱਸਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਸ ਵਾਇਸਸ ਹੈ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, गुस्सा ऑलरेडी मेरे अंदर है, मेरे प्रोग्रामिंग में गुस्सा भी, बिटरनेस सब कुछ है, पर उस दे गल दे नाल मेरे अंदर एक गुस्सा ट्रिगर हो गया। यस, ट्रिगर हो गया ते मैं क्या कीता, तेरे करके मन गुस्सा चढ़िया सी, तू ही बोले सी, मन गुस्सा आ गया सी। गुस्सा मेरे अंदर है सी, पर मनु नजर कदू आया अपना गुस्सा, जब मन किसी ने कोई कौड़े बोले, मनु नजर, अरे मेरे अंदर बड़ा गुस्सा है, मैं ते सोचा मैं ते बड़ा नाम सिमरन करन वाली सा, पर मेरे अंदर ते क्रोध नाल भरी हुई है। मैं ते मेरी मदद किसने की थी? वो अगले ने की थी। उसने कौड़ा बोलिया ते मेरा ट्रिगर होया। अगर वो ना बोलता, मनु अंदर ही अंदर बैठे बैठे रोग ही रोग पैदा होता रहता। आज मनु पता लग गया, नाउ आई हैव टू counteract it. Now how do I counteract it? With the law of nature. First I take the law, पहले ज्ञान लेता है, ज्ञान की ओहो ये मेरे अंदर गुस्सा आया, उदे कहने दे नाल मेरे अंदर इतना गुस्सा भरिया होया है। उसने तो बल्कि मेरी मदद ही की थी, इसी करके तो बाणी कहते कि दद्दा दोष ना देओ किसी। So we are using all the wisdom, वो ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, laws of nature. So जब मैंने उसको counteract किया, then I said, oh, why am I blaming for?
ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਦਿਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਚੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੂੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈਨਲ ਦੈਟ ਅਪ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਓਹੋ ਆਈ ਸਟਾਪ ਦ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਾउ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕੂੜ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਟ? नो blame game, no judgment, total surrender, taking my responsibility. What I sow, so shall I reap. Then what is the next? मन ज्ञान हो गया, मेरा मन थोड़ा ठंडा हो गया. So then what will I say? I am sorry. खिमा जितने खिमा है आप, खिमा ही वाहिगुरु है। फिर मैं खिमा 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 खिमा, क्यों खिमा मांगया? पहले दिता ते वापस आया। ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਖਿਮਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗੇਮ ਪਲਾਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਅ ਅਨਟੂ ਇਟਸੈਲਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ, ਦੈਨ ਆਈ ਸੇ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਫੋਰਗਿਵਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਆਸਕਡ ਫॉर ਫॉरगिवनेस, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਵਾਈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। जब तक मैं उसनू उसके अंदर नहीं देखांगी, मैनू हमेशा गिले शिकवे होंगे। और उसके अंदर मैनू तद नजर आएगा जब तक मैनू अपने अंदर नजर ना आवे। फर्स्ट आई हैव टू सी हिम इन माई सेल्फ। जदों मैनू अपने अंदर नजर आ गया तो फिर बाहर नजर आएगा। मेरे अंदर तो नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अंदर जितना कूड़ पिया है। पहले तो सफाई करा ना, झाड़ू लगावा उसके ऊपर। हुण मैनू पता लग गया कि ओ, नाउ आई एम कमिंग टू नो द होल स्टोरी। Then I start loving them. फिर अरदास है, सरबत दा भला मंगो, फिर शुकराने विच चले। यही नाम सिमरन है। नेगेटिव थॉट्स नु काउंटर एक्ट करदा है गुरु दी गल, और नेगेटिव जेरे साडे अंदर दे विकार हैं उसनु काउंटर एक्ट करदा है रब्बी गुण। दोनों चीज़ां काउंटर एक्ट करन। ये है नाम सिमरन। कि ये तुसी 24 घंटे नहीं कर सकदे हो। रसोई विच खलोते हो, चीज़ गिर गई टुकड़े कोलू, असीं की कहंदे अक्ल नहीं है, तनख्वाह से काट देंगे। फिनिश, डाउन द ड्रेन। उसने काम किया, मेरे अंदर गुस्सा आया, मेरे अंदर बिटरनेस आई, मैं बोल गई कौड़े बोल। तो नाम सिमरन किंज करांगे कि बच्चे की गल ठीक तो देखो, पहले चोट तो नहीं लगी, बच्चे झाड़ू मार ले, बस अगो बच्चे ध्यान रख। ए नाम सिमरन। How easy it is for us to do, how easy it is for us to do. 24 hours खांदिया पींदिया हसदिया खेड़दिया। बच्चे आवन बाहरों, पहले क्या था, बच्चे आवन बाहरों खांदे सन, कुछ कहंदे एक थप्पड़ लगाया है, तुमने ये किया, क्योंकि आंदे प्यो मैं दस दे असि कहते नाउ द चिल्ड्रन विल कम। क्यों? सानू गुस्सा आया, बच्चे ने गलत किया, सानू गुस्सा आया, गुस्सा आके 2-3 भी लगा देता, राती शिकायत भी कर देती, लड़ाई झगड़े भी हो गए। एटमोसफेयर नाम सिमरन के बच्चा आया, गलत किया, बच्चे ने बैठा की गल है बच्चा, मन दस, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, व्हाट्स ट्रबलिंग यू, आई एम देयर टू हेल्प यू। एंड नाम सिमरन It's so easy. ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਹੀ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ is a very simple technique which has been given by Nanak's philosophy. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹੀ ਹੈ। Thank you, Bhua ji. It's beautifully expressed the whole thing. Thank you so much. God bless you. जी बुआ जी, नाम सिमरन दा पूरा रिकैप हो गया। थैंक यू सो मच। Recap, okay, yes. We need this injection, बार-बार booster dose रोज चाहिए सब। Very important. Yes, absolutely, very important. हाँ जी। Before I address the next hand raise, जीवन जांच के बारे एक और विशेष जानकारी। जीवन जांच is coming up with amazing Gurmukhi and Gurbani based modules in the coming weeks. These modules will help you not only get a grip on the Punjabi language, ucharan, rules, but it will always burst your myths, pull you out of the Karam Kand, jo Param Pulekhe vich asi paye hoye hain. And who can join this? It's open to all, irrespective of whether you have done our basic course or not, whether you are staying in India, abroad, whichever time zone you are in, we will cater to you. And this is our project towards Nave Samaj Di Sirjana.
So do stay connected with us, and we will soon share all these details. These modules will be paid modules, and we will share the details as soon as we finalize them. Thank you so much. Coming back to our BSM, we have a hand raise. Ji Pushpa ji. Unmute, bacha, unmute. हाँ बुआ जी सत श्री अकाल बुआ जी especially in children when they get addicted, so it becomes very difficult because they are not, their conscious level is not like us, they cannot differentiate so much. So developing soft skills with them from childhood, whatever they like singing, dancing, music, does that help? Yes, definitely. Yes. When you go into sports, or you go into music, or you go into all these activities, they are very, very healthy for the children because they channelize the energy. Yeah. They are very, very good. So that is why you see nowadays, they want all-rounder children. Not only studies, they want these things also. It's creating is holding a lot of value for this. So bachcha nu shuru to sports with, singing with, music with, whatever activities you have, because it channelizes their energy. Okay. Anji bacha. Thank you, Bhua. Ji Shweta ji. Unmute karo ji. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भूआ Waheguru जी ji, fateh bacha. ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਹਿਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਪਰਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹਿਅਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਟੈਂਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਹਿਮ ਫॉर ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਸ देयर ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਟ ਨਾਓ ਦ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ पापा नु लेके बहुत ज्यादा वो लोग पापा नु यूज करते ने एंड देन आफ्टर देयर वर्क इज डन दे डोंट इवन रिवर्ट बैक ते ही इज लाइक कि नहीं श्वेता तू ऐ सोच कि रब ने मैनू ये जिम्मेदारी दिती है कोई गल नहीं अगर असी किसी दे काम आने आ ए ते बहुत अच्छी चीज है इस तरह बट फिर एट टाइम्स मनु बहुत बुरा लगता है कि दे आर सिंपली यूजिंग हिम and he is getting used continuously ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਪਾਪਾ ਛੋੜ ਦੋ ਪਾਪਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ Absolutely right, ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ and that is the reason why he is very happy, very satisfied because it is unconditional. Selflessly he is doing. He is not waiting for any this thing. लोग यूज करन ना यूज करन ट्राई करके चलन जो मर्जी करन बल्कि it is very good. It's very good. He should not get attached to anyone. When people start reverting back, for example, your father-in-law has done something very nice for someone, ek wari, do wari, now that person will start reverting back, talking to you, coming to you, getting attached. मोह विच फंस जाओगे, मोह विच फंस जाओगे. अच्छा जरा आया जाओ आयो जाओ no problem. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ he is being used, not your father-in-law. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ not your father-in-law. but ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, this is because he is in that position where he is an unconditional and he is selfless. is balki very good. People I want to let them go very because ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹਉਮੈ इतना कहते इतना सूक्ष्म है, you don't know how it enters. दो बारी बंदे ने सानू आगे हाँ जी ए जो पापा मैंने कर दे ने this is नाम सिमरन right? Yes, it is नाम सिमरन. यही तो नाम सिमरन है. अच्छा भूआ जी बड़े बंदे मतलब साडे हैं जो जिवें आज पाठ नहीं होया आज मेरा नितनेम नहीं होया तो सारे दिन दे गो ऑन क्रिबिंग एंड क्रिबिंग पाठ नहीं होया वो गुस्सा बच्चियां उत्ते करदे ने मतलब is this a kind of addiction? It comes under positive or negative? This is ignorance. Okay. This is ignorance बच्चा. हाले वो अपने एक belief system ते बैठे हो. It is the ignorance. This won't come under any kind of addiction. No, it's not an addiction. It is ignorance. Okay. इसी करके इस ऊपर जिस दिन
कहना ज्ञान दा चानना पै गया ना, पासा पलट जाए। थैंक यू बुआ जी। God bless you, बच्चा। Recovery is not a race. You don't have to feel guilty if it takes you longer than you thought it would. Recovery is not easy, as we said, but it's definitely worth it. So we will meet again for our next open forum on the same topic on Tuesday, the 5th, and Thursday, the 7th of July. जिथे तुसी सारे निर्भय होके अपने सवाल रख सकते हो. Thank you all for joining us in these sessions. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.